নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে চলে এসেছি নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি খাবো এই বড় সাইজের যে মাছের সাইজটা, পিসটা দেখেছো কত বড়, এত বড় একটা মাছ খাবো। আর সঙ্গে রয়েছে পেঁয়াজ, আর এখানে রয়েছে বিট ভাজা আর সজনে ডাঁটা আলু দিয়ে তরকারিটা বানানো হয়েছে। সঙ্গে আছে একটা লেবু আর ভাত। চলো খাওয়া শুরু করছি, লেটস স্টার্ট ইট।